আপনি পার্সোনালি কিভাবে দেখতেছেন? I believe mental health itself খুব arbitrary একটা জিনিস. It has a lot of things to be focused upon. But Bangladesh presently there's probably like 4 to 5 things that we regularly hear and regularly hear people doing. যেমন হচ্ছে there's a lot of diseases, there's a lot of campaigns. We've realized that mental health and entire spectrum only changed course in Bangladesh in comparison to the things that have happened in the past 4 to 5 years or 10 years, let's say. The new generation coming in, just like you and I, we're from the same generation, right? So this is somewhat developing the entire scenario and making more people aware, but definitely it needs a lot more awareness in all of the spectrums, just like we told you, like in prisons, in schools, in families. So there's a lot of things to be focused upon yet, but I think it's progressing, and I think that it needs to progress more. ওকে, মেন্টাল হেলথের অ্যাওয়ারনেসটা কেন জরুরি বলে আপনি মনে করেন? So to begin with, we feel like আমরা mental health কে health এর prospect হিসেবে দেখি না. That is the problem. Let's say you have a fever or something. You immediately go to the doctor, or at least you share it with your parents that I'm going through this issue, which is why this needs to be solved, and you address it as something. But in case of mental health, let's say you're going through anxiety, right? It genuinely affects a lot of the parts of your life. But এটাকে আপনি কিভাবে address করতেছেন? It's not something that we see in our regular lives that people are addressing mental health like they should. So, which creates a diaspora of people. কিছু মানুষ হচ্ছে mental health এ ভুগে কথা বলতেছে না, and কিছু মানুষ হচ্ছে ভুগতেছে, কথা বলতে চেষ্টা করতেছে, but the environment and the world are not allowing it. Mental health awareness campaigns usually যেটা করে, the second part of the people যারা actually কথা বলতে চায়, ওদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেয় to begin with. And যারা হচ্ছে কথা বলতে ওই জড়তাটা এখনো ফেস করছে, they're completely stringent about talking about how they feel. তো ওই ক্ষেত্রে these people get encouraged that I have these issues, these are pretty normal to have, and we should talk about them. So I think it's a very big necessity in this world or in this country that we are in. Okay. Next question, if you allow me, then I'll Definitely. So, বাংলাদেশের কিছু মানুষের মধ্যে মেন্টাল হেলথের ভিউটাকে নিয়ে কিছু মিসকনসেপশন বা ভুল ধারণা রয়েছে, সো এই পার্সপেক্টিভে আপনি যদি কিছু বলতেন। হ্যাঁ, I believe এটা হচ্ছে a very great problem. মানে এটা is essentially one of the problems যেটা পুরা mental health এর যে entire spectrum টা, মানে entire scenario টা ওটাকে dictate করছে. Let's begin with the fact that ধরেন আপনি আজকে, let's say you are aware about your mental health, আপনি severe anxiety, you feel like you could have possibly clinical depression or anything in general. আমরা খুব ছোট জিনিসকে এমন ভাবে দেখতে চাচ্ছি, মানে এমন ভাবে দেখছি যে this is nothing, but essentially যেটা হয়, আপনি ধরেন একটা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলেন, you pursue therapy, তখন যেটা হয় you are immediately আপনাকে কি বলে পাগল ডাক্তার। So that is an issue. ট্যাবুটাকে আমরা ব্রেক করতে পারছি না, and এই কারণে I think this is the primary problem কারণ মানুষ কথা বলছে। Just like I said, mental health awareness campaigns actually কেন দরকার হচ্ছে? কারণ আমাদের সোসাইটি অলরেডি এটার ব্যাপারে জানে, but they do not want to give the acknowledgement that this is a real thing. So এটা is more likely to be একটা future prospect that needs to be worked upon from families, starting from families to schools to corporate offices, everywhere. So this is something we need to build it. So last and final one question. So in recent year, বাংলাদেশের সোসাইটিতে মেন্টাল হেলথের ভিউটাকে আপনি কোনো ধরনের চেঞ্জ লক্ষ্য করতে পেরেছেন? So there are 3 parts of the society if you're asking me about the elite society. আমরা এখন DOHS এ আছি. So DOHS এর মানুষ, they're essentially educated, they're aware about a lot of things, they do work for a lot of things. Secondarily, there's the middle class who somehow are going through their days and going through the cycles of economic depression. And lastly, the people who are completely subjugated from all rights. If you talk about the first part of the society, I think that has progressed very in a huge literary scale, and it has accelerated. But at the same time, there's a problem that a middle class কিংবা হচ্ছে একদম লোয়ার ক্লাসের যে সোসাইটিটা, ওইটা কখনো এই জিনিসটাকে অতটুকু ইম্পর্টেন্স দিতে পারছে না, কারণ এসেনশিয়াল ইস্যুটা কি? ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম, which is why mental health এর মতো একটা সাবজেক্টিভ ইস্যুকে বড় করে দেখা যাচ্ছে না। বাট আই ডু বিলিভ দ্যাট এটা এভরিথিং, জাস্ট লাইক এভরিথিং, যেমন কালচার যেরকম এলিটসদের থেকে স্টার্ট হয়ে ইট ওয়েন্ট অন টু সে যে ভাই আপনাদের কালচার অনেক ইম্পর্টেন্ট, মিডল ক্লাস লোয়ার ক্লাস বুঝতে পেরেছে। সিমিলারলি আই থিঙ্ক এটা এলিটস থেকে ড্রপ ডাউন হয়ে একটা ট্রিকল ডাউন এফেক্ট থাকবে, which is why the lower societies are going to be more and more aware about it. Thank you very much for your time. Done. Thank you so much.